Hello everyone, today I'm going to solve some problems of chapter 10. I will start with problem 13, page 323. A wheel 2 meter in diameter lies in a vertical plane and rotates with a constant angular acceleration of 4 radians per second squared. So the wheel has a diameter of 2 meter, then its radius is equal to d over 2, it's equal to 1 meter. It's rotating with a constant angular acceleration alpha equals 4 radians per second squared. That means that the motion is a uniformly accelerated rotational motion. The wheel starts at rest at t equals 0. The radius vector of a certain point P on the rim makes an angle of 57.3 degrees with the horizontal at that time. Initially, when the wheel started motion, when was tending to start motion, there was a point P on its rim. This point P was making an angle of, this is x-axis, it was making an angle of 57.3 degrees with the horizontal. At t equals 2 seconds, find the angular speed of the wheel. So first I have to find the angular speed of the wheel. So the angular speed is simply omega. Omega is equal to alpha t plus omega 0. I've used this method because I have a uniformly accelerated rotational motion. I've got the time, I've got alpha. I think of this method. Omega 0 is 0 simply because the wheel started from rest. And now I can calculate omega, which is 4 multiplied by 2, I will get 8 radians per second. Remember that all the points of the wheel have the same angular speed. In part B, he asks us to calculate the tangential speed. So the tangential speed and the tangential acceleration and the tangential speed and the total acceleration of the point P. So the tangential speed is sometimes called tangential speed. It's the same as the linear speed. It is the speed, so it is v. So I'm searching the speed of point P. There's a relation between omega and v. v equals r omega. بس دايما الراديوس هو المسافة من البوينت لعند origin of rotation. So it's r omega radius multiplied by omega. I will get, my radius was 1, the omega was 8, so it's 8 meter per second. Now the total acceleration of point P is rotating. So I might think of normal acceleration and tangential acceleration. Let's calculate both of them and then find A total, which is radical an squared plus at squared. Let's start with the tangential acceleration. So the tangential acceleration which is at, it's equal to r alpha. There's a relation between at and alpha, remember that. So at equals r alpha. R is 1, alpha was found to be 4, so it's 4 meters per second squared. Now let's find the normal acceleration. Normal acceleration. So an, it's equal to v squared over r. Remember, we are finding the normal acceleration, tangential acceleration, and the speed at point P. So I always use r, which is the radius of the wheel, because point P is found at a distance r from O. So it's v squared over I. I've got v squared, it's 8 squared over r, which is 1, so I will get 64 meters per second squared. So now I've got the tangential and the normal acceleration. The total acceleration A, it's equal to radical at squared plus an squared, it's equal to radical 4 squared plus 64 squared, and we will get 64.1 meter per second squared.
تذكروا دايما البوينت P هي وعم تمشي عم تعمل سيركل، بما انه الويل عم يعمل acceleration so البوينت P عم تعمل acceleration وعم تعمل bending so كرمال هيك عندها AT وعندها AN. I have to take both of them into account. لو كانت البوينت P بس عم تمشي بشكل uniform circular motion كان ما عندي أنا AT، عندي بس AN. لو البوينت P عم تمشي على straight line كان ما عندي AN. ال AN exists if the point is moving on a circle. ال AT exists if my point is accelerating or decelerating, not moving uniformly. Okay, in a uniform or constant speed. Now in part C it says we have to find the angular position of point P. We have to find the position of P after a certain time. So we have to use the formula theta equals half alpha t squared plus omega 0 t plus theta 0, where theta 0 is the initial angle. في شغلة مهمة بهدول الفورمولاز never use degrees. كل شي بتشوفوا فيه ثيتا مش كوساين ثيتا أو ساين ثيتا أو تنجن ثيتا، كل شي فيه ثيتا هيك لحالة ما في قبل لا ساين ولا كوساين. never use degrees، عطول radians، عطول radians. so هو كان معطيني الانجل 57.3 degrees. لحتى حولها لراديانز I will multiply by pi over 180 to get in radians, so it will be approximately 1 radian. I will substitute here. I have it's theta, it's equal to half, alpha was 4, t was 2 squared, omega 0 was 0, so plus 0 plus 1, so we will get 9 radians, and this is the answer. I will move to problem 31, page 326. Find the net torque on the wheel in figure 10.31 about the axle through O if A equals 10 centimeter and B equals 25 centimeters. So we're going to find the sum of torques or the sum of moments with respect to O. So all distances must be taken from O. I will choose a positive sense. If the sum of moment is positive, that means the wheel will rotate with positive sense. If sum of moments is negative, that means the wheel will rotate opposite to the chosen positive sense. So as you can see, I have 3 forces. Let me start first by calculating the moment of the first force, which is the 10 Newton force. So remember, when we calculate the moment of a force, we search for 3 sign, distance, force and angle. أول شي نبلش بال 10 نيوتن. 10 نيوتن إذا أنا حاطة مسمار على الأو وعم شد بالفورس 10، بلاحظ إنه الفورس اللي هي 10 عم تشد مع البوزيتيف سنس. So I add a plus. أول شي ساين، بيرجع الفورس اللي هي 10 هي F R ساين ثيتا times 10. الديستانس ما بين الفورس and O, this is the distance which is B اللي هي بالنسبة لي B, which is 0.25, okay, and sine 90, for sure it's sine 90. بيرجع. Let's now talk about the 9 Newton force. بالنسبة لل 9 Newton force، إذا أنا بتخيل في مسمار على الأو عم شد بال 9 نيوتن فورس، لكن هي رح تبرم مع البوزيتيف سنس الويل. so بحط أول شيء ساين اللي هي بلس، بيرجع الفورس اللي هي 9 ضرب المسافة اللي عند الأو اللي هي B اللي هي 0.25 متر، أكيد 25، والأنجل مثل ما شايفين أصلا الفورسز هول تانجنت على السيركل. so أكيد إذا أنا بوصل الراديوس معهم رح يطلع معي 90 degrees, so it's sine 90. هلا بالنسبة للفورس اللي هي 12 نيوتن فورس، إذا أنا بفكر إنه أنا حاطة مسمار على الأو، يعني أنا الأوريجين تاعولي على الأو وعم شد بال 12 نيوتن، رح تبرم الويل بالعكس. so الماينس ساين بيرجع الفورس هي 12، بيرجع المسافة ما بين البوينت اوف ابليكيشن اللي هي هون والأو، المسافة هي ال A. I will erase this so you can see إنه المسافة ما بين ال point of application of the force which is F3, this is F3,
والO هي A, so I will write 0.15 multiplied for sure by sine 90. I've got everything. I will calculate it. I will get 3.55, and the unit of a moment or torque is a Newton meter. I will move now to a new problem, which is 36, page 326, so we are still in the same page. The combination of an applied force and a friction force produces a constant total torque of 36 Newton meter on a wheel rotating about a fixed axis. So let me write the given. The sum of moments acting on a wheel, it's equal to 36 Newton meter. The applied force acts for 6 seconds. During this time, the angular speed of the wheel increases from 0 to 10 radians per second. So you can say that in the initial phase, omega 0 was 0, and finally after or at t equals 6 seconds, we've got omega to be equal to 10 radians per second. Remember, this is the angular speed in angles. So the applied force is then removed and the wheel comes to rest in 60 seconds. So لما قمنا نحن الابلايد فورس بقي بس عندي الفريكشنال فورس. So for of course it will cause a uniformly decelerated rotational motion and the wheel will stop again. So it will stop after 60 seconds. So in 60 seconds, this is the second motion, the wheel stops. Okay. Part A, find the moment of inertia of the wheel. I will make benefit of the given, and he gave me omega 0, he gave me t, he gave me omega, which allows me to find alpha. وإذا أنا معي الألفا, I might think of Newton's second law of rotation, which is sum moment equals I alpha. I've got alpha, I've got sum moment على الwheel, so أنا فيني أحذر I. Okay, so let's do that and find alpha first. So I will use the equations of kinematics, which is omega equals alpha t plus omega 0, which is the initial speed, implies finally it was 10 alpha. I'm searching for it. The time in the initial phase بأول مرحلة لما كان عم يعمل acceleration، ما هو أول شيء كان عم يعمل acceleration، بعدين لما شلت الapplied force بلش يعمل deceleration لأنه ما بقي غير الفريكشن عم تشتغل عليه. So بأول مرحلة الألفا كانت 10. الألفا كانت satisfies this formula, so 10 equals alpha times 6 plus omega 0 was 0 because we have already started from rest, which gives me that alpha equals 10 over 6, it's equal to 5 over 3 radians per second squared. Okay, so now let's apply Newton's second law of rotation. Sum moment is equal to I alpha. أنا معي المومنتس للفورسز اللي عم يشتغلوا عليه اللي هي 36 equals I times alpha, which is 5 over 3. Now I can find I, which is equal to 21.6 kilogram meter square. Okay, this is I. In part B, he's asking for the magnitude of frictional torque. We have to find the moment of friction. To find the moment of friction, we have to use the second part of the experiment where he removed the applied force and only the frictional force remains. So in this case, I can find the moment of friction. To find the moment of friction, I have to relate the moment with alpha, and I have to find alpha first. So you all know that during 60 seconds, during 60 seconds, we started with an omega 0, let's call it omega 0 prime, with a speed of 10 radians per second, and we finished, this was initial, I will call it initial, so omega initial
was 10 radians, and we finished with a final angular speed of 0 radians per second. We finished at rest. So for this new motion, which is the second part of the experiment, I can find the new angular acceleration. So I will do the following. Omega final equals alpha t plus omega initial. I will call it alpha prime because the experiment is divided into two parts. أول مرة كان في applied force مع friction، تاني مرة بس في friction. So بأول مرة في ألفا، بتاني مرة في ألفا تانية because the forces اللي كانوا عم يشتغلوا اختلفوا. So I have to recalculate the new alpha. Implies 0 equals alpha prime. I'm searching for it. T is equal to 60 plus 10. So I will get alpha prime equals minus 10 over 60, which is minus 1 over 6 radians per second squared. طلعت معي الالفا برايم نيجاتيف. هيدا بيعني انه الويل خلال السكند بارت كان عم يعمل uniformly decelerated rotational motion. So it's okay to get alpha prime negative. Remember they are algebraic values مثل ال A, the same as translational motion. هلا صار معي كل شيء. Now I can apply Newton's second law. sum للمومنتس equals I alpha. إلا نحن ما عاد في إلا بس الفريكشن. So المومنت للفريكشن it's equal to I alpha and I. I هي ذاتها ما تغيرت. It's 21.6 and I هي بتعتمد على الأكسس ونفسه الأكسس بعده اللي هو السنتر للويل اللي كنا عم نحكي عنه. Okay, times alpha prime for sure because I'm searching for the moment. وكان في بس الفريكشن وقت الالفا برايم كانت acceleration, and I will get minus 1.6 which is equal to minus 3.6 Newton meter. So طلعت معي أنا المومنت للفريكشن أو التورك للفريكشن طلعت معي نيجاتيف. هيدا بيعني إنه المومنت عم تشتغل بعكس opposite للdirection أو opposite للmotion للwheel. It's acting opposite the direction of the rotation of the wheel. هلا magnitude of the moment الماجنتيود تاعولها it's simply 3.6 Newton meter. أنا فوق كنت عم بستعمل algebraic value وأنا عم بستعمل الماجنتيود. In part C بقلنا he's asking for the total number of revolutions of the wheel. كم برمي بيبرم من الأول لحد ما خلص. So أنا بدي أحسب الأنجل كم برمي بيبرم. بدي أحسب أول شيء الأنجل أو بأول part من الإكسبيرمنت، الأنجل بالتاني part من الإكسبيرمنت بجمعهم، بعدين بحسب number of revolutions. يلا تعالوا نحسب بأول part. theta 1 بأول part it's equal to half alpha t square my time plus omega 0 t plus theta 0. So I will bring theta 0 لهون. theta 1 minus theta 0 equals half. الألفا كان معي إياها it was 5 over 3 والتايم لحد ما خلص أول مرحلة 6 وهيدي كانت 0. So I will get delta theta equals 30 radians. هيدي الانجل اللي مشيها بأول مرحلة. Okay, it's the angle traveled during the first part. هلا بالتاني مرحلة theta 2 it's equal to half alpha prime t2 plus omega initial t plus theta initial إذا بدنا. Okay, so راح اتركها انا هي ثيتا initial هي ثيتا 1 بس انا بهمني اجيب الدلتا ثيتا. I prefer to work this way. So delta theta it's equal to half alpha prime t squared plus omega I t. I will get delta theta, this is delta theta 1, this is delta theta 2. In the second case it's equal to a number you can substitute بيطلع معي 300 radians. اوكي معي قد ايه مشي باول مرحله وقد ايه مشي بتاني مرحله. I add them together. So delta theta total او theta total
it's equal to 330 radians, and the number of rotations هو الانجل اللي مشيها over 2 pi. It's the traveled angle over 2 pi أو theta over 2 pi. فيكم تربوها theta, that's okay. Theta over 2 pi, which is 330 over 2 pi. You will get your answer, which is 52.5 revolutions. And this is the answer of this problem. I will solve now problem 37, page 326. I will read the given. A block of mass M1 equals 2 kg and a block of mass M2 equals 6 kg are connected by a massless string over a pulley in the shape of a solid disc having a radius r equals 0.25 meter and mass M equals 10 kg. So you can notice that our pulley is not massless. The pulley has a mass. The mass of the pulley, it has a mass. The mass of the pulley is 10 kg. So we've got M1, which is the mass of the first block, M2, the mass of the second block, the radius of the pulley is considered as a solid disc, yeah, that means a full disc, and the mass of the pulley for sure. These blocks are allowed to move on a fixed block wedge of angle theta equals 30 degrees. So the angle here down, it is 30 degrees, the angle of the inclined plane, as in figure 10.37. The coefficient of kinetic friction is 0.36 for both blocks. So both blocks lie on friction surfaces with friction, such that mu is equal to 0.36 for both of them. Draw free body diagrams of both blocks and of the pulley. Okay, we have to draw free body diagrams for M1, M2, and for the pulley. Let me start with M1. What are the forces acting on M1? For sure, we have the weight, which is vertically downward, M1G. We have the normal, I will call it N1. We have the tension, I will call it T1. And we have the friction, I will call it, for sure it will be a kinetic friction. He gave us the coefficient of kinetic friction because it will be in motion. So if it is in motion, he must give me the kinetic friction. So this is the friction, so it's Fk1. I will call it Fk1, which is the kinetic friction of block M1. Now what are the forces acting on M2? We have the weight, which is vertically downward. This is M2G. I've got N2, which is perpendicular to the surface. This is N2. عندي التنشن, I will call it T2. I will tell you why I shall call it T2. And I have the friction. ما تنسوا السيستم عم ينزل لتحت. So the friction like this. This is the kinetic friction too. Because for sure ما في يطلع سيستم لفوق, إجباري ينزل لنزول. So the positive sense for M2 will be like this. This is the positive sense for M2. The positive sense for M1 will be like this. Now these are the forces acting on M1 and M2. There remains the pulley. What are the forces acting on the pulley? We have the tension, which is T1 from the left side of the string. The tension here in this side, it's T2. هلا لما نحن كنا نتعلم قبل massless pulley, بالmassless pulley ما بتأثر على التنشن بالسترينج لأنه هي massless. بس لما تكون البولي عندها ماس, التنشن من الجهتين بتختلف. I have to call them T1 and T2. قبل كنا نقول same string same tension. هلا بعدنا نفس الفكرة same string same tension, بس لما السترينج يمرق على شيء عنده ماس, I have to start new with a new name for the tension. يعني أنا هون عندي بالسايد اللي هي left side بهيدي الزون اللي هون same string same tension T1 T1. اوكي, وكمان بالزون اللي هي على inclined plane هيدي الزون اللي تحت. اوكي, بهيدي الزون اللي تحت لاحظوا أنا سميت هون T2 وسميت كمان T2. So I've kept the same name. I will remove this. Okay, this and this. هلا لما يكون عندي البولي عندها ماس, الT1 والT2 ما بيكونوا بيساووا بعض. هيدي it's true if the pulley is massless.
اوكي حتى لو كان هو نفس السترينج، بس انا بعتبر انه خلص لا خلص السترينج وبلشت بارت جديد تاني، لانه انا بالنسبه لي هو مهدي شيء عنده ماس. So this thing that has mass will affect the tension of the string. شو بعد في عندي forces for sure. عندي الويت للبولي which is vertically downward, this is mg، وعندي النورمال او الرياكشن على البولي او قلت n3. هلا حسب هي البولي كيف مهدية، but it's a force which is from the center of the pulley. اكيد البولي لما تكون عم تبرم على السنتر تاعولها for sure it will be fixed بمسمار او بشي باكسس هو موجود بنصها. so the normal انه انا مهديتها بنصها محل ما هي عم تبرم اكيد، يعني it will be sure if there's a nail or something to rotate around. So these are the forces acting on the pulley. I will call this N3. So I'll just arrange the vectors. So this is T2 and this is N3. Okay. Now we have drawn the forces acting on each block and on the pulley. Now in part A I have to determine the acceleration of the two blocks and the tension in both sides of the string. The string of the tensions in the string on both sides of the pulley. نحن كنا نحل هيدا الشيء قبل باستعمال نيوتن سكند لو، بس وقتها كانت تكون عنا تنشن وحدة unknown ونجيب الاكسلريشن ونستعمل نيوتن على الام 1 ونيوتن على الام 2 ندمج الايكويشنز يطلع عنا التي ويطلع عنا الاكسلريشن. هون رح نعمل نفس الشيء بس انا عندي 3 unknowns، الاكسلريشن التي 1 والتي 2. اللي رح يضيف معنا شيء جديد هو البولي. البولي هي عبارة عن rigid object عم يعمل rotation. rigid object عم يعمل rotation. So I will add this information to get a new equation اللي هي بتخليني أنا أحل 3 unknowns. I will start first with applying Newton's second law for M1. بما أنه الM1 عم يعمل translation so أنا رح طبق Newton's second law for M1. Apply Newton's second law for M1. What are the forces acting on some F external on M1 M1A. So أنا عندي مثل ما قلنا عنا ال N1 plus T1 عندي ال M1G عندي ال kinetic friction. These are equal to M1A. Okay, so I will project along the positive plus and along X and Y يعني along the direction of motion will perpendicular to the direction of motion. مع ال positive sense في عندي T1 minus FK1 هيدول كل اللي على X axis بيساووا M1A. مين في عندي على ال Y axis؟ في عندي N1 وفي عندي minus mg m1g. these are equal to 0. كل شيء مع الموشن بيساوي ma، كل شيء perpendicular للموشن بيساوي 0. أكيد هون تحت بتعطيني ال n equals m1g. ال n بستفيد منها بعوض محل ال fk. so هون بصير عندي أنا t1 minus هي mu n هي mu m1g okay equals m1. So أنا هون خلقت equation في بقلبها 2 unknowns اللي هني A و T1. الميو معي إياها، الM1 معي إياها، و G is the gravity. So I will make benefit of this later. Now I will apply Newton's second law for M2. Remember that M2 عم يعمل translation, so I apply the normal Newton's second law which I know, which is sum F equals M2A. For sure M1 and M2 have the same acceleration, so no need to say A1 and A2 because when M1 moves a distance x, M2 will move the same distance, so both of them have the same acceleration, so I will call just A. So I now apply Newton's second law for M2. I will get some forces acting on M2 equals M2A. I've got 4 forces, T2, I've got N2, I've got kinetic friction and weight which are equal to M2A. هلا كل شيء مع ال positive direction
راح يكون بيساوي M2A، وكل شيء مع ال perpendicular للdirection of motion راح يكون بيساوي 0. أنا معي مع ال x axis في عندي جزء من ال mg اللي هو M2G sin theta minus T2 minus FK2 it's equal to M2A. البيربنديكولار هن N2 minus M2G cosine theta it's equal to 0. هلا هيدي بستفيد منها بجيب ال N equals M2G cosine theta، وبرجع على N بحطها فوق محل ال FK equals mu N, so this will give me M2G sin theta minus T2 minus mu N أكيد N2 equals M2A. هلا لو أنا عندي mu 1 و mu 2 كنت سميتهم mu 1 و mu 2، بس هون there's only one friction, one kinetic friction for both of the blocks, so سميت أنا mu K for sure. So M2G sin theta minus T2 minus الميو اللي هي given N2, this is N2 here, it's M2G cosine theta equals M2A. هلا كمان صار معي second equation في بقلبها two unknowns اللي هي T2 وال A. okay, I still need one more equation لحتى أنا أقدر أجيب 3 unknowns. راح طبق نيوتن's second law of rotation for the pulley. So let's apply Newton's second law for rotation of the pulley. Apply Newton's second law of rotation for pulley. For sure, because the pulley is rotating about its axis, which is passing through its center. So sum moments equals I alpha. You can directly use algebraic values بدون ما تحطوا vector كمان it's the same. أنا عندي كم force عم يشتغل عليها؟ في عندي 4 forces which are الweight mg، okay، عندي المومنت للنورمال، عندي المومنت أنا عم بكتبهم المومنت كفكتور but I will write them بعد شوي ك algebraic values. So عندي المومنت لل T1 للتنشن، وعندي المومنت لل T2. okay, you can write them these as factors. فيكم تركوهم بدون factors it's okay because they're just names. This is equal to I alpha. Remember that we don't need to use vectors, we can directly project. هلا كيف بعمل projection؟ قبل ما أعمل projection there's something important. المومنت للMG is 0 لأنه الMG بيمرق بالaxis of rotation. ما تنسوا this is the disc or the pulley, this is the axis of rotation which is O for me. هلا حيلا vector بتمرق بالاكسس اوف روتيشن او اللاين اوف اكشن تاعه، اذا انا بمدها بتمرق بالاو بيكون المومنت لها 0. نحن بنعرف انه الويت بيمرق بالاو، سو المومنت له هي 0. نورمال كمان هي مهدايه بمسمار، المسمار مهدايها بالاو، هيدا الان 3 كيف ما كان اتجاه. انا رسمتها عشوائيه الان 3، it can be vertical mainly I don't know but انا رسمتها عشوائيه. anyway it's moment، المومنت لهيدا الفورس is 0 لانه كمان هي المومنت مرقه بالاو. okay, so these two vectors I shouldn't worry about them. يبقى معي التنشن T1 و T2. هلا كيف عم تبرم عندي انا البولي؟ بهيدا الاتجاه. so البوزيتيف سنس باخده مثل الروتيشن، يعني كيف عم تبرم هي بعتبر البوزيتيف سنس هيك. هلا لحتى انا اكتب المومنت كالجبريك فاليو بدي انتبه لاربع اشياء: الاشاره، الفورس، المسافه، والانجل. اوكي، remember that انا كان عندي بعد 2 فورسز، انا رسمت هون الام جي والان 3، بس كمان كان انا بعد عندي على البولي T1 هيك،
والتي 2 كانت نزول لتحت. دايما السترينج بيجي تينجنت على السيركل، على طول السترينج بيكون تينجنت على السيركل، يعني عامل زاوية 19 مع الراديوس على طول. اوكي، لانه دايما انا ما فيني اربط خيط ب شيء سيركولر بدون ما يكون الخيط تينجنت على السيركل. اول شيء بحط الاشاره، طلعوا بالتي 1. اذا انا حاطه مسمار على الاو وعم بشد بالتي 1، التي 1 بشد بعكس البوزيتيف سنس، بعكس الموشن. سو انا بحط الاشاره ماينس، بيرجع الفورس اللي هي تي 1 ضرب المسافه ما بين البوينت اوف ابليكيشن axis of rotation. This is point of application axis of rotation، يعني هيدي. اوكي، which is the radius r. I was writing in green, so this is the radius r times sin 90. اصلا sin 90 ما ضروري احطها لانه sin 90 is 1، واصلا انا شايفه انه this is the shortest distance، يعني الار هي shortest distance، ما ضروري احط الانجل، او بحط r sin 90 كمان it's okay. بيرجع التي 2. اذا انا بشد بالتي 2 وانا حاطه المسمار او حاطه اصبعي على الاو مهدي بالاو وعم بشد بالتي 2، رح يبرم الديسك مع البوزيتيف سنس. so it's plus T2 كمان المسافة هي R times sin 90. اوكي، this is equal to I alpha، وهيك بكون انا كتبت algebraic values وطيرت الفيكتورز. so don't worry about the vectors، مثل ما انا عملت بالبروبلم اللي كان قبل اللي هو 31. هونيك دغري حليت algebraic values. هلا بالنسبة للI، الI هي عبارة عن moment of inertia of a disk لما يكون الاكسس مارق بنصه. اعطيتكم انا الفورمولاز، قلت لكم انا نحن بالعاده we give them. okay, so it's half mr squared. you have to just substitute it. you will get here minus t1 r sin 90 is 1 plus t2 r equals الاي هي قلنا half mr squared لانه نحن عندنا ديسك عم يبرم بحوالين السنتر تاعوله. so it's half mr squared times alpha. I will divide by r. I will get t2 minus t1، بس قلبت t2 t1 equals half m r times alpha. هلا now I've got 3 equations. I will label my equations اللي هن هيدي الايكويشن الاولى، هيدي الايكويشن الثالثه، الايكويشن الثانيه كانت هيدي اللي طلعت معي من تاني بلوك، وبعد في الايكويشن الاولى اللي هي هيدي. اوكي، this is the first equation. so الايكويشن الاولى فيها 2 unknowns اللي هن الفا و t1. الايكويشن الثانيه فيها 2 unknowns اللي هن t2 وال a، والايكويشن الثالثه فيها التي 1 والتي 2 والالفا. شو وضع الالفا؟ طب صار عندي 4 unknowns هيك. لك انا لا، الفا is related to a. لايكوا شو، انا عندي البولي، في على البولي مارق عليها السترينج. اوكي، السترينج مربوط بجهه بالماس m1 ومربوط بتاني جهه بالماس m2. اكيد الm2 موجود على inclined plane. الفكره هي انه لما يمشي الm1 مسافه x، الm2 عم يمشي مسافه x. اذا انا عندي بوينت b موجوده على الرمل للبولي، هيدي البوينت بي انتم لازم تتخيلوها رح تقطع مسافة ارك اس، يعني رح تمشي مسافة اس على البولي، يعني رح تصير ما بعرف شي مطرح هون this is P، بشكل انه الارك اس اللي مشيته هيدي البولي نفس المسافة اكس اللي مشيها البلوك M1 والM2، simply لانه البولي والسترينج ار ان كونتاكت مع بعض طول الوقت، يعني عم يسحبوا عم يمشوا مع بعض. اوكي، سو الارك اللي بتمشي البي هو نفسه المسافة اللي بتمشيها الأموال. هلا هيدا شو بيخلق عندي؟ إذا أنا بعمل derivative s equals x، عملوا derivative both sides you will get ال s derivative لل s prime اللي هي speed لل p. أنا عم بحكي عن البوينت p. so هون ال x هي عبارة عن السبيد للبلوك 1 أو السبيد للبلوك 2. so كمان خليني أعمل derivative مرة تانية derive with respect to time. so ال acceleration
derivative للV ما تنسوا هي tangential acceleration للبوينت B بتساوي V1 اللي هي الديريفاتيف تعطيني ال A1 equals A2 هي الاكسلريشن العادية للبلوك 1 بتساوي الاكسلريشن العادية للبلوك 2 بينما للبي لأن البي عم تعمل روتيشن بتساوي التانجنشال acceleration of point B. هلا أنا بعرف من القواعد اللي أخذناهم نحن إنه التانجنشال acceleration للبوينت B it's equal to R هو الراديوس محل موجود البي ما البي موجودة على مسافة R من الأوريجن so it's R times alpha equals A1 equals A2 اللي هي أنا سميتها A. أوكي so أنا الاكسلريشن tangential acceleration تاعت البوينت B it's equal to R alpha it's equal to acceleration of block 1 it's equal to acceleration of block 2. I will get this relation which is simple relation A equals R alpha. ال A هي الاكسلريشن للM1 والM2 والألفا هي الانجولار acceleration للبولي. عطول فيها نستعملها don't prove it. Okay use it directly. So هون أنا فيني بدل محل ال R alpha ب A بتصير عندي ال equation 3 will give me T2 minus T1 equals half MA. لاحظوا هلأ صار معي 3 equations 3 unknowns. شو راح أعمل أنا؟ راح أجيب من الإيكويشن الأولى T1 راح أحطها هون والإيكويشن الثانية T2 راح أحطها هون بيطلع معي equation بس في بقلبها A بجيب ال A من بعد ما أجيب ال A بصير فيني أجيب ال T1 وبيرجع فيني أجيب ال T2. So هلأ شو راح أعمل أنا؟ راح أعوض محل T2 T2 كانت معي this is T2 it was minus was T2 okay I will write it directly so it's minus M2A plus M2G sine theta minus mu M2G cosine theta اوكي minus هلا T1 عندي M1A plus mu M1G عوض محل T1 equals half MA. لاحظوا صار عندي equation ما فيها إلا بس one unknown اللي هو ال A. I will arrange this will give me implies A equals minus mu G M1 plus M2 cosine theta plus M2G sine theta over انتو عملوها لحالكم على رواق half M plus M1 plus M2. Okay you calculate it. Once you do that صار معكم ال A هلا أنا حاسبيتها طلعت معي 0.3 طلعت معي 0.308 meter per second squared. Once you know A فيكم تعرفوا T1 وال T2 بتعوضوا بالإيكويشنز 2 and 3 واحدة منهم فيها T1 ال1 فيها T1 وال2 فيها T2 so you will get T1 أنا حسبتهم it's 7.67 Newton and T2 it's equal to 9.22 Newton and this is the way we find our answer. I will move now to problem 44, page 327. A cylindrical rod 24 centimeter long with mass 1.2 kilogram and radius 1.5 centimeter has a ball of diameter 8 centimeter and mass 2 kilogram attached to one end. So I will write the given for the rod. It has a length L equals 24 centimeter, which is 0.24 meter. We've got its mass. Mass of the rod is equal to 1.2 kilogram, and the radius of the rod, it's a small radius. It's as if the rod is a stick.
it's 1.5 centimeter, it's equal to 0.015 meter. And a ball of diameter 8 centimeters, so the ball has a diameter equals 8 centimeter, from which we can deduce directly the radius, which is d over 2, that's equal to 4 centimeter, which is for sure 0.04 meter. And mass 2 kilograms, so the mass of the ball, it's equal to 2 kilogram attached to one end. The arrangement is originally vertical and stationary with the ball on the top. The system is free to pivot about the bottom end of the rod after being given a slight nudge. So what do we have? We have this rod of length L. It has a pivot here at its bottom. There's a pivot في مسمار أو شيء. So I will consider my axis of rotation here, which is O. محل ما في عندي fixed axis of rotation. And the top of the rod, to the top of the rod we have connected a ball. في هون ball عندي. The ball has a radius R for sure. Okay. بس يعطيني الراديوس للبول I have to take the dimensions of the ball into account. ما فينا تعتبر إنه dimensions are negligible, so I have to take the dimensions of the ball into account. Each time he gives me the radius of the ball. So the ball here is considered as a sphere. As a solid sphere, full solid sphere. Okay, بقول لي إنه هي كانت at rest بهالوضعية. This is the initial position. أنا دفشتها شوي، مش دفشتها إنه بس خليتها إنه توقع. اوكي slight nudge، بس انه خليت يختل توازنها كرمال تبرم. بقول لي after the rod rotates through 90 degrees, so the rod as you can see will move like this، بتصير بشكل horizontal position، وهيدي البول رح تصير هون. اوكي this is the center of the ball. And what is its rotational kinetic energy? You have to find the rotational kinetic energy of our system. For sure, our system is only rotating. There is only rotational kinetic energy. There is no translational kinetic energy. So here in our problem, because there are no non-conservative forces, I can apply the conservation of mechanical energy. Simply, the system was up, it came down, so I can apply the conservation of mechanical energy. So in part A, apply conservation of mechanical energy. For sure you can write delta E mechanical equals 0, E mechanical initial equals E mechanical final. The way you like, you can solve in any way you like. So E mechanical initial equals E mechanical final. So initially the system was up and it had no kinetic energy, so initial kinetic energy was 0. It had only gravitational energy. I will take my reference down. So in this problem I will take the same reference for the two objects. أنا عندي شغلتين، عندي رod وعندي طابة. رح آخذ نفس الريفرنس لأنه أنا بعرف المسافات لاثنين من الأرض، يعني الطابة بعرفها قد إيه مسافتها من الأرض، والرod بعرف نفس الشيء. So it's equal to EK final, which I'm looking for, which is the rotational kinetic energy, plus EPG final. ما تنسوا أنا السيستم تعولي مؤلف من شغلتين، ball و rod. So when I calculate the potential energy, I have to calculate the potential energy of the rod plus the potential energy للبول. ونفس الشيء الكاينتيك للرod زائد البول all the time. So here at the final position إذا أنتم بتطلعوا منيح، center of mass تعول الرod والcenter of mass تعول البول are at the same reference level, at the same horizontal level, which is the reference level that I have already chosen. So EPG final is equal to 0. Okay, دايما لما يكون في عندي object عنده dimensions مثل البول ومثل الرod، إذا أنا بدي أجيب EPG I look at its center of mass, only its center of mass، ماشي تاني. Okay, I'm searching, remember, for EK final, which is the rotational kinetic energy. Rotational kinetic energy. Okay, it's equal to EPG initial, and EPG initial هي عبارة عن EPG للرod والEPG للبول.
طيب خلينا نبلش اول شيء بالرود. الرود وين السنتر اوف ماس تاعه؟ this is the center of mass of the rod. قد ايه بعيد عن الريفرنس اللي انا اخترته؟ بعيد مسافه L over 2 فوق الريفرنس. so I can see say it's plus الماس للرود M rod times G times ال H اللي هو L over 2. M G H الماس للرود G ضرب ال L over 2 بيرجع هلا center of mass للبول هي اوكي، وبعيد عن الارض مسافه من هون لهون هي L plus R. ليه؟ لانه انا عندي الرود هي L وفي عندي الراديوس تاعولها so it's L plus R. so I will write here plus الماس للبول اكيد فوق الريفرنس انا M G it's M G times L plus R. Okay, I have everything. I have L, I have R, I have mass of rod. I will multiply and I will get my answer. I've did it before, so it will give me EK final equals 6.899 joules. Now let me move to part B. Part B says, what is the angular speed of the rod and the ball? I have to find the angular speed. Remember that in the case of rotation, all the particles have the same angular speed. So إذا أنا عم جيب الأوميجا هي الأوميجا ذاتها للرod هي ذاتها للبول because they are making the same angles at the same time. So omega is the same for the rod and the ball. How to find omega? I have to think about kinetic energy. So kinetic energy, I have already calculated it. E kinetic is equal to half I omega squared. So once I know I can know omega. أنا معي ال EK معي ال EK أنا بدي أجيب الأوميجا so I have to find I. أنا عم جيب الروتيشن بالنسبة للO اللي هو عبارة عن axis fixed at the bottom of the rod. So أنا بدي أجيب ال moment of inertia بالنسبة للO because I'm rotating about O. So بحالتي أنا I will write down. So with O or with I هي ال moment of inertia with respect to O هي ال moment of inertia of the rod plus the moment of inertia of the ball. Remember that the moment of inertia, when I explained the moment of inertia, I've said if I have a system of particles, the moment of inertia of my system is simply the sum of the moment of inertia of the particles of the system. هون أنا عندي شغلتين رود وبول. So الآي للسيستم تعولي هو الآي للرود زائد الآي للبول. أكيد عم جيب أنا بالنسبة للأو. ما تنسوا بالنسبة لمين because the value of I changes حسب البوزيشن للأكسس of rotation. أنا عندي الأكسس of rotation بالبوتوم تعول الرود. هلا لما يكون انا عندي الاكسس اوف روتيشن مارق بالبريفري تاعول الرود so its formula is 1 over 3 الام للرود ال سكوير. go back to the formulas it's 1 over 3 ام للرود ال سكوير. يعني at least memorize الاي للرود بالنص وعلى الطرف والسفير at least يعني هدول بس يكون واحد حاطهم براسه 1 over 3 ام للرود ال سكوير. نيجي عند البول. أنا بعرف إنه البول أو السوليد سفير هي 2 over 5 mr سكوير. هيدي إذا كان الأكسس مارق بالجي بالسنتر أوف ماس للبول. بس أنا هون الأكسس مش مارق بالسنتر أوف ماس للبول زايح عن السنتر أوف ماس للبول. زايح مسافة قد إيه؟ r plus l. رح أرجع عيد. لو الأكسس أنا عندي مارق هون الدلتا جي للسنتر اوف ماس كنت بقول انه الاي بالنسبه للجي هي 2 over 5 ام ار سكوير. بس بالنسبه للبول الاكسس مش مارق بالسنتر اوف ماس تعولها مارق بالاو والاكسس هو بعيد مسافه ال بلس ار عن الاكسس اللي هو لازم كان يمرق بالسنتر اوف ماس. So according to the parallel axis theorem بتقول الاي للبول it's equal الاي بالنسبة للسنتر اوف ماس الاي للبول بالنسبة للسنتر اوف ماس تعولها plus md square where d is the distance between the two axes. يعني هي المسافة ما بين السنتر اوف ماس للبول والاكسس اللي انا عم جيب المومنت اوف انرشيا بالنسبة له اللي هو الاو. اوكي so I will write الاي بالنسبة للجي للسنتر اوف ماس للبول هي 2 over 5 m للبول اكيد r squared plus الماس للبول هي بتقول هيك القاعدة بتقول ام دي سكويرد.
So distance هي المسافة ما بين الأكسيس اللي هي أنا عندي r plus l squared like this. So this is the moment of inertia of the ball. Remember, I will write here I للبول it's equal to IG plus md square, والدي هي المسافة ما بين الجي والO. Okay, which is GO. الO بالنسبة لي الأكسس أنا طاولة. So I know everything. أنا حسبتها على جنب. It came out 0.181 كيلوغرام متر سكوير. So هلأ صار معي I معي kinetic energy. I can calculate omega. So implies half 0.181 omega squared equals 6.899, which will give me omega equals 8.72 radians per second, and this is the angular frequency. In part C, it says what is the linear speed of the ball. تذكروا linear speed V هي مرتبطة بالراديوس بالبعد عن الO. So linear speed للبول، هلا البول كبيرة، إذا أنا عم جيب linear speed للcenter of mass للبول، so V للبول يعني center of mass of the ball هو عبارة عن R times omega. ما كل ال particles have the same omega، بس أي R دايما الراديوس I will write it like this, it's R omega. دايما الراديوس هذا اللي عم بحكي أنا عنه هو المسافة لعند الأكسس of rotation. اوكي سو R هون بحالتي أنا هي L plus R times omega، لأنه هي إذا بتمشي الجي بطلع فيها جي بتمشي على circle of radius L plus R، مش radius R صغيرة، عفوا مش radius R كبيرة، radius L plus R. إذا أنا بخلي البول تمشي I will see that the center of mass of the ball will move on a trajectory which is a circle of center L plus R. كرمال هيك أنا بحط ال R الصغيرة هي L plus R. معي كل شيء، معي ال L وال R كمان. I have done my calculations. It's 2.44 meter per second. Now in part D it says how does this compare to the speed if the ball has fallen freely through the same distance of 28 centimeter. لو نحن فعليا صار عندي free fall أنا، يعني البول ما كانت مرتبطة برود ولا وقعت بهالطريقة تعمل swinging، لا وقعت عادي free fall. قد ايه كانت بهالحالة يعني under the action of its weight only؟ شو كانت بهالحالة السبيد تاعتها لما بتوصل على الأرض أو لما بتوصل على الريفرنس اللي أنا اخترته من بعد ما تنزل 28 سنتي، لأنه أنا كان عندي ال L plus R. L was كانت معي 24 والدايمتر هو فعليا يعني L plus R كانت معي هي 28 سنتي. لو نزلت نزول 28 سنتي بس فري فول شو بتكون السرعة؟ هل بتكون مثل السرعة لما تكون عم تعمل swinging؟ Let's see. So بحالة free fall I can apply the formulas of free fall. I will use the time independent equation. So V squared minus V0 squared equals minus 2G y minus y0, so which is the distance traveled and I can free fall in one dimension. So in this case أنا بدي أجيب ال V0 نحن كان عنا 0 لأنه initially it was at rest, so V squared equals minus 2 عندي 9.8. أكيد ال y minus y0 لأنه أنا أخدي أنا لما أحط محل ال minus g، لما أحط محل acceleration minus g أنا بكون أخدي ال y axis لفوق، so أنا نزلت نزول أو طابة نزلت نزول، so y minus y0 must be negative which is minus 0.28. Okay, it's delta y is negative لأنه أنا نزلت لتحت, which will give me v equals 2.34 meter per second. Okay, now if I compare the two speeds for the ball in the case of free fall and for the ball in the case of swinging, I can see that the speed of swinging is slightly greater. So the speed of swinging is slightly greater. And this is for problem 44.